mechanisms of mutations in some genetic epilepsies. Would you comment on famous FAME, familial adult myoclonic epilepsy, and the new very interesting mutation? What do you think about this type of epilepsy? Thank you, Professor Serratosa, for this question. Professor Serratosa mentioned a situation which is called FAME, familial adult myoclonic epilepsy. This is actually a very specific phenotype which is in the middle between idiopathic generalized epilepsy and progressive myoclonus epilepsy. The interesting thing, this is a familiar situation with first described in Japan, and then there are a cluster in Italy and other countries, but it's a worldwide condition. In Spain as well, there has been a description of a family. And there is a specific type of mutation, which is pentanucleotide expansion. So it's a novel mechanism of action because it involves an intronic mutation. So this means that with whole exome sequencing, we analyze 1% of our genome, and this is probably only a part of which is inside our DNA, because it is possible, likely, that in the next few years, other mechanisms of pathogenesis will come out. And in this case, this intronic mutation actually determines the accumulation of RNA foci, which are toxic for the cell. So this is actually a neurodegenerative disorder, but probably it takes a while, many years, some decades before the neurodegeneration is evident. So thank you. And probably even targeting the treatment will be a next challenge in the future. Have you tested your families for the... Yeah, they show, all the families show the same mutation. This means that in there the is... paper, you mean? Yeah. But yours, you have some family. We have 25 families in Italy. Did you test your families? Yeah, they are all mutated. Yes? The same mutation, because there is a founder mutation. Okay. Yeah, there are actually 5 different loci mutated. So it's definitely a new mechanism. Very interesting. ¿Alguna otra cosa, Pascual? ¿Querrías comentar algo más? ¿O Beatriz? Ya como último comentario. No, ya sé que vamos un poco mal de tiempo. A mí me gustaría saber un poco el feedback de la opinión de los asistentes en general. Yo sé que hay algunas personas que conozco desde hace muchos años que son más defensores de los síndromes electroclínicos. Yo, que conste que no sé si lo ha parecido, no estoy en contra, solo que creo que no se solapan, lo hemos visto, o sea, no me lo he inventado yo, y pienso que es que puede no ser la fórmula ideal para intentar hacer correlaciones fenotipo-genotipo. No es que yo desprecie los síndromes electroclínicos, en absoluto. Gracias Beatriz por esta visión moderna, que yo creo que es la evolución natural. Y te quiero preguntar, porque es verdad que el estilo de trabajo que estamos actualmente haciendo para diagnósticos de encefalopatías epilépticas quizá es vicioso, acostumbrados también porque la genética nos está ofreciendo grandes paneles y a veces sabemos que el fenotipo pues corresponde más a una protocaderiana 19, de la B, pero ellos de alguna manera impulsan a que da igual estudiar un gen que estudiarlos todos, porque ofrecemos paneles globales y de alguna manera los clínicos no hacemos de clínicos, que es de verdad escribir el fenotipo y luego si, como en el caso que has mostrado de la delección en la protocaderiana 19. Entonces yo te pregunto si crees que deberíamos ser más estrictos si vemos un fenotipo que nos parece muy de un gen, ir directamente a pedir ese gen, o qué opinas, ¿no? ¿Cómo debería ser nuestro diálogo con las unidades de genética, que de alguna manera también impulsan esos grandes estudios, pero que luego se retrasan en el tiempo? No sé, quizá optimizar un poco esa relación de la petición, a lo mejor a través de la definición mejor de los fenotipos. Yo creo que va a depender del fenotipo, obviamente, y hay muy poquitos en los que podamos fehacientemente sospechar una entidad. Bueno, el Dravet está superado. Este caso que os he presentado, pues realmente se le hizo un panel por investigación, entonces ya no puedo hacer el mismo ejercicio mental, sí, pero la insistencia en el PCDH fue por la sospecha clínica.
Y en otros casos yo lo que hago es un poco lo siguiente. Yo sí que uso un poco las amplias categorías a la hora, y creo que las ha planteado bien Pasquale, de dónde sospechar una etiología genética, pues encefalopatías de inicio temprano, epilepsia y dismorfia, obviamente que sí. Pero imaginemos un niño de 4 años en el que de explicarlo algo lo explicaría un GLUT, unas ausencias de inicio precoz, y poco más de lo que conocemos hoy. Pues yo a lo mejor en ese caso sí hago una solicitud de GLUT, y si no hay nada, no pido nada más, porque yo en la práctica clínica yo defiendo no confundirla con investigación y no buscar allí en fenotipos que de momento no se han descrito a lo mejor como con alteraciones genéticas, porque luego lo que obtienes es muy difícil de concluir. O sea, al final, no sé si me he explicado. Un último comentario, Pasquale. Last commentary is that I agree with Beatriz that we should still trust of epileptic syndrome and of clinical phenotype. This is very important. Probably electroclinical syndrome are an artifact, because we see that Dravet syndrome, the core of Dravet syndrome is that one. But as a clinician, I agree that when I see a patient with Dravet syndrome, 99% this will be mutated in SCN1A. Otherwise, this patient present clusters of seizures during fever, autistic spectrum disorder, does not present crouch gait. Probably this is a protocatenin 19. So these subtle differences are very important, because are the reason for which we clinicians still try to train ourselves to recognize the syndrome, and we renounce to have to use the genetic like a shortcut to obtain a diagnosis. And then again, the final diagnosis, the genetic hit, is only the start of a management, a complex management of this situation. I think this is, you are completely right. Yeah, I fully agree. El tu tempo. I completely agree with you with the importance of phenotyping the patient, also because apart from the causative gene, there is a matter of prognosis, and if you have a phenotype, you may have a mutation in a gene, a different phenotype, but if you very well know the phenotype, you can forecast which will be the future of this specific patient, not of the patients with the mutation in SCN1A or PCDH95. So I vote for phenotyping patients and not to take the shortcut of genetic analysis as a reigning. Muchísimas gracias.